Okay, so good afternoon. Good afternoon to everyone. Welcome to Exam Study Teachings. So here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNTET, SSC, Railway, Banking, TANSET. Okay, so for admission, contact this number. Okay, so nama ippo UGTRB and PGTRB English oda unit wise literatures oda MCQs வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த டாபிக்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது PGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து தாமஸ் கைட் the Spanish tragedy. Okay, so அந்த டாபிக்ல இருந்தா இன்னைக்கு நம்ம 15 MCQs வந்து பார்க்க போறோம். Okay, so let us start our class. Okay, so the first question, who is the central avenger in the Spanish tragedy? Okay, so the Spanish tragedy drama la irundhu who is the central avenger nu ketukanga. Okay, so here the options are option A Don Andrea, B Horatio, C Geronimo and D Lorenzo. Okay, so who is the central avenger in the Spanish tragedy? First of all, central avenger in the sense main character or hero. Okay, so main character or hero of the Spanish tragedy yaarnu ketukanga. Okay, so here the correct answer is option C Geronimo. Okay, so option C Geronimo is the correct answer. Let us see the detailed explanation for this. Okay, so explanation. Geronimo, the king, the knight marshal of Spain. Okay, so knight marshal nu ivanga vandu solranga. So knight marshal in the sense judicial officer or royal officer or higher official nu kuda sollalam. Geronimo is referred to as the knight marshal of Spain. Okay, so Spain oda knight marshal ah ivanga irukanga is the protagonist and chief avenger of the play. Okay, so avanga vandu protagonist and chief avenger of the play nu refer pannirukanga. So Geronimo is the protagonist and chief avenger of the play. Okay, so in the drama oda main character vandu avardan. After discovering that his son Horatio has been murdered by Lorenzo and Balthazar, he seeks justice through legal means. Okay, so avaroda paiyanana Horatio vandu Balthazar and Lorenzo இவங்க ரெண்டு பேருமே ஹெரோனிமோட கார்டன்ல மர்டர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஹெரோனிமோ he seeks justice through legal means. Okay, so அவர் என்ன பண்றாரு, ஆஃப்டர் சீக்கிங் அந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் காதுல கேட்டோனுமே ஒரு லீகலாவே த்ரூ லீகல் மீன்ஸ் அவர் வந்து ஜஸ்டிஸை தேடி போறாரு. பட் when these fails, okay, so அவருக்கு வந்து லீகல் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கல. So he devises a complex revenge plot. Okay, so அவர் அதாவது ஒரு பர்சனலான ஒரு விஷயமா எடுத்துட்டு ரிவெஞ்ச் தேடி போறார். Geronimo became the model for many later revenge heroes including Hamlet. Okay, so after this play, so இந்த playல தான் ஹெரோனிமோட அந்த ஒரு ப்ரொட்டகானிஸ்ட் அண்ட் சீஃப் அவெஞ்சர் பிளே வந்து வெளிப்படுத்தினால ஆஃப்டர் மெனி லேட்டர் ரிவெஞ்ச் ஹீரோஸ் இன்க்ளூடிங் ஹாம்லெட் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸே வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹிஸ் ஃபேமஸ் கிரை ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஹிஸ் டீசன்ட் இன்டு மேட்னஸ் ஆர் த சென்ட்ரல் டு த பிளே. ஓகே, ஸோ அவரோட அந்த பிளேயோட யூனிக்னஸ் தான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சென்ட்ரல் பிளேவாவே வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டீடைல்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். Okay, so who is the central avenger in the Spanish tragedy? Okay, so here the correct answer is option C Geronimo. Geronimo is the correct answer. Okay, so next question, which literary genre, okay, so which literary genre was significantly influenced by the Spanish tragedy? Okay, so Spanish tragedy மெயின் ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியில மெயினா யூஸ் பண்ண லிட்டரரி ஜென்ரே எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ காமெடி ஆஃப் மேனர்ஸ், பி ரிவெஞ்ச் ட்ராஜடி, சி பாஸ்டல் டிராமா அண்ட் டி சென்டிமெண்டல் காமெடி. ஓகே, ஸோ
which literary genre was significantly influenced by the Spanish tragedy? So here the correct answer is option B, revenge tragedy. Okay, so it is the first revenge tragedy which creates much more influenced on later dramas. Okay, so later revenge dramas எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஒரு மெயினான பிளேவா வந்து the Spanish tragedy இருந்திருக்கு. ஸோ இதுல அவங்க எடுத்த லிட்டரரி ஜென்ரே எதுனா ரிவெஞ்ச். ஓகே, ஸோ ரிவெஞ்ச் tragedy. ஆப்ஷன் B is the correct answer. Explanation. The Spanish tragedy is regarded as the foundational English revenge tragedy. Okay, so இந்த ஒரு ஸ்பானிஷ் tragedy தான் ரொம்பவே ஒரு பயனியரா இருந்து லேட்டரா நிறைய ரிவெஞ்ச் tragedy-யை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணது. Okay, so the Spanish tragedy is regarded as the foundational English revenge tragedy. Okay, so இத என்னன்னு சொல்றாங்க, foundational English revenge tragedies mean பண்ணிருக்காங்க. It established many conventions of the genre like a ghost seeking vengeance, revenge, feigned madness, delay, intrigue and a bloody climax. Okay, so இது லேட்டரா வந்து நிறைய conventions of genre எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கு. And these elements later influence Shakespeare Hamlet, Webster's The Duchess of Malfi and other Jacobin tragedies. Okay, so இந்த ஒரு ஸ்பானிஷ் tragedy வச்சு லேட்டரா நிறையவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியர் ஹாம்லெட், Webster's The Duchess of the Malfi and other Jacobin tragedies. Okay, so this is the detailed explanation. So which literary genre was significantly influenced by the Spanish tragedy? So here the correct answer is option B, revenge tragedy. Option B, revenge tragedy is the correct answer. Okay, so third question. At the beginning of the play, who accompanies the ghost of Don Andrea? Okay, so at the play oda beginning la எந்த ஒரு இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எந்த ஒரு இது வந்து கோஸ்ட் ஆஃப் டான் ஆண்ட்ரியாக்குள்ள ஒரு ஃபயரை வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ரிவெஞ்ச், பி ஜஸ்டிஸ், சி nemesis and D fate. Okay, so at the beginning of the play who accompanies the ghost of Don Andrea is option A, revenge. Okay, so revenge தான் எடுத்தனால தான் இந்த ghost of Don Andrea-மே வந்து இந்த பிளாட்ல ரொம்பவே ஒரு ஹெரோனிமோக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கேரக்டர் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகே, so option A is the correct answer. Explanation. The ghost of Don Andrea is accompanied by the allegorical figure revenge. Okay, so allegorical figure nu solittu revenge வந்து சொல்லிருக்காங்க. allegorical figure in the sense symbolic representation of something, மறைமுகமா ஒரு விஷயத்தை சொல்றது. so இங்க வந்து அந்த மாதிரி allegorical figure-ஆ revenge வந்து கொடுத்திருக்காங்க. so together they observe the action of the play from beginning to end. Revenge assures Andrea the justice would eventually be served. So this device reflects the influence of Senecan tragedy where supernatural figures often oversee human affairs. Okay, so by Senecan tragedy we all know that Seneca தான் வந்து first இந்த ரிவெஞ்ச் வச்சு ஒரு பிளே ஒரு லிட்ரேச்சரை வந்து யூனிக்கா வந்து கிரியேட் பண்ணுவாரு. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியுமே வந்து அவர் மூலமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிதான் இங்கேயுமே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, so this device reflects the influence of Senecan tragedy where supernatural figures, so supernatural figures ன்னு எதை சொல்றாங்கன்னா like for example ghosts, spirits, இல்லாட்டி நேச்சுரலா ஏதாவது ஒரு ஃபிகர்ஸ், அதாவது உயிர் இருக்காது பட் அதை வந்து நம்ம கேரக்டர்ஸை வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கோஸ்ட், ஸ்பிரிட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபிகர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆஃபன் ஓவர்சி ஹியூமன் அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அட் த பிகினிங் ஆஃப் த பிளே ஹூ அக்கம்பனிஸ் the ghost of Don Andrea? So here the correct answer is option A, revenge. Option A is the correct answer. Okay,
Okay, so the fourth question, Horatio is murdered primarily because of. Okay, so Horatio வந்து எதனால வந்து கொல்லப்பட்டாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A political rivalry, B religious conflict, C his relationship with Bel Imperia, and D his betrayal of Spain. Okay, so here the correct answer is option C. Okay, so Horatio is murdered primarily because of option C, his relationship with Bel Imperia. Okay, so explanation. Bel Imperia loves Horatio. Bel Imperia loves Horatio after the death of Don Andrea. Okay, so இந்த இடத்துல Bel Imperia நமக்கு யாருன்னு தெரியும். So he is the ex-lover of Don Andrea. Okay, so before Horatio, Don Andrea and Bel Imperia was in a relationship. So ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணிருப்பாங்க. After the death of Don Andrea, Bel Imperia Horatio வந்து லவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ இந்த விஷயம் இந்த இவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்றாங்கிற விஷயம் வந்து கேட்டுதான் அந்த பால்தசார் வந்து ஹொராஷியோ வந்து கொலை செய்வார். ஓகே, சோ Bel Imperia loves Horatio after the death of Don Andrea. So Lorenzo and Balthazar oppose this relationship because Balthazar desires Bel Imperia for himself. Okay, so இங்க லாரன்சோங்கிறவங்க யாருன்னா பெல் எம்பைரியாவோட பிரதர் தான். ஓகே, so Lorenzo and Balthazar oppose this relationship because Balthazar desires Bel Imperia for himself. எதனால அப்படின்னா ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் டான் ஆண்ட்ரியா இங்க பால்தசார் இருக்காருல்ல, அவர் வந்து பெல் இம்பேரியாவா அடையணும்னு நினைப்பாரு. சோ அதனாலதான் வந்து அவரையுமே அவங்க தான் கொலை செஞ்சிருப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கு அடுத்து பெல் இம்பேரியா வாஸ் இன் லவ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஹொராஷியோன்னு தெரிஞ்சவுமே வந்து பால்தசார் வந்து இவரையுமே வந்து கொன்றுவாங்க. ஓகே, சோ Lorenzo and Balthazar oppose this relationship because Balthazar desires Bel Imperia for himself. So their jealousy leads them to murder Horatio in Hieronymus garden. So Hieronymus யாரு? ஹொராஷியோட அப்பா. ஸோ அவங்க அப்பாவோட கார்டன்லேயே வச்சு லாரன்சோ அண்ட் பால்தசார் ரெண்டு பேருமே ஹொராஷியோ வந்து மர்டர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ this murder becomes the central crime that drives the revenge plot. Okay, so இங்க ஹொராஷியோ வந்து கொலை செஞ்சனால தான் அவங்களோட அப்பாவான ஹெரோனிமோ அதை பர்சனல் ரிவெஞ்சா எடுத்துக்கிட்டு இந்த அதாவது இந்த ரிவெஞ்ச் பிளாட்டுக்கே ஒரு சென்ட்ரல் கிரைமா ஹொராஷியோட டெத் வந்து ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இதான் டீடைல்டு எக்ஸ்பிளனேஷன். ஹொராஷியோ இஸ் மர்டர்ட் primarily because of, here the correct answer is option C, his relationship with Bel Imperia. Okay, option C is the correct answer. Which classical dramatist had the greatest influence on Thomas கைட்? Okay, so தாமஸ் கைட் இந்த மாதிரியான ரிவெஞ்ச் பிளேவை எடுக்கிறதுக்காக இருந்த மெயினான ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஸ்லாஷ் கிளாசிக்கல் டிராமாட்டிஸ்ட் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ அரிஸ்டோபேன்ஸ், பி பிளாட்டஸ், சி செனிகா அண்ட் டி Sophocles. Okay, so here the correct answer is option C, Seneca. Okay, so Seneca is the major influence. Okay, so அவர் தான் வந்து மேஜர் கிளாசிக்கல் டிராமாட்டிஸ்ட் ஸ்லாஷ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், கிரேட்டஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்சர் ஃபார் தாமஸ் கைட். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி எடுக்கிறதுக்கு அவர் தான் பெரிய ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருந்திருக்காரு. பிகாஸ் ஹி வாஸ் ஒர்க்டு இன் அந்த ரிவெஞ்ச் ட்ராஜடிலாம் அவருக்கு வந்து ரொம்பவே ஃபெமிலியர் தான். அவர் அதில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, செனிகா. Explanation. The Roman tragedian Seneca. Okay, so இவர் வந்து ரோமன் tragedian, ரோமன் எம்பையர்ல இருந்தவர், influenced Thomas கைட். Seneca elements in the Spanish tragedy include the ghost and revenge. Okay, so Senecan elements in the Spanish tragedy, அதாவது செனிகாவால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி இந்த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியில எதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு கேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் the ghost and revenge, second long rhetorical speeches.
rhetorical in the sense art of effectively speaking and writing. So அதெல்லாம் rhetorical னு சொல்லுவாங்க. So long rhetorical speeches, revenge as a central theme, and violence and bloodshed. Okay, so revenge, violence, bloodshed இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து த்ரூ செனிகாவால தான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி பண்ணியிருக்காரு. And reflection on fate and justice. So these characteristics became hallmarks of Elizabethan revenge tragedy. Okay, so இந்த மாதிரியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொண்டு இந்த ஒரு ரிவெஞ்ச் பிளே எடுக்கிறதா ஒரு ஹால்மார்க்காவே ஆயிருக்கு in Elizabethan revenge tragedy. Okay, so which classical dramatist had the greatest influence on Thomas Kai? This option C, Seneca. Seneca is the correct answer. Okay, so next one is the sixth question. What official position does Geronimo hold? Okay, so Geronimo யாரும் தெரியும், ஹொராஷியோவோட அப்பா. So Geronimo எந்த ஒரு அபிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்தாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ டியூக் ஆஃப் காஸ்டைல், பி நைட் மார்ஷல் ஆஃப் ஸ்பெயின், சி king of Portugal, and D governor of Madrid. Okay, so here the correct answer is option B. What official position does Geronimo hold? So here the correct answer is option B, Knight Marshal of Spain. Explanation. Geronimo serves as the Knight Marshal, an important judicial officer responsible for administering justice. Okay, so இவர் ஹெரோனிமோ வந்து நைட் மார்ஷலா இருந்திருக்காரு. நைட் மார்ஷல் இன் த சென்ஸ் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அட்மினிஸ்டரிங் ஜஸ்டிஸ். ஸோ அவரே வந்து ஜஸ்டிஸ்க்காக வேலை பார்க்குற ஒரு ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் தான். பட் அவரே வந்து பர்சனலா ரிவெஞ்ச் எடுத்திருப்பாரு இந்த பிளேல. So the irony of the play lies in the fact that very man entrusted with justice cannot obtain justice for his own son. So adha sollirukanga, very man entrusted with justice cannot obtain justice for his own son ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருப்பாங்க. ஸோ இங்க ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் அவரே வந்து ஜஸ்டிஸ்க்காக போராடுற ஒரு பர்சன். பட் அவர் மகனுக்காக அவரே வந்து ஜஸ்டிஸ் இங்க வாங்க முடியல. ஸோ அதை தான் சொல்லிட்டு இந்த லைன்ல மீன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த லீகல் சிஸ்டம் பிகம்ஸ் அ மேஜர் தீம். ஸோ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபெயிலியராகவே வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை அவர் வந்து பர்சனல் ரிவெஞ்சா வந்து எடுத்துக்கிட்டார். ஓகே, ஸோ பர்சனல் ரிவெஞ்சா எடுத்துட்டு பால்தசாரை வந்து அந்த டிராமால வந்து கில் பண்ணிடுவார். ஓகே, ஸோ what official position does Geronimo hold? So here the correct answer is option B, Knight Marshal of Spain. Option B is the correct answer. Bell Imperia helps Geronimo discover the truth about Horatius murder through. Okay, so Bell Imperia வந்து எப்படி ஹெரோனிமோக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாரு தட் ஹொராஷியோ வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. So here the options are option A, a secret meeting, B, a prophetic dream, C, a letter, and D, a confession before the king. Okay, so here the correct answer is option A, C. Okay, so letter, through a letter Bell Imperia வந்து ஹெரோனிமோக்கு ஹொராஷியோ வந்து மர்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன். Bell Imperia secretly sends Geronimo a letter revealing that Lorenzo and Balthazar murdered Horatio. Okay, so Bell Imperia என்ன பண்றாங்க, ஹெரோனிமோக்கு ஒரு சீக்ரெட்டா ஒரு லெட்டரை வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுல தான் வந்து அந்த மாதிரி மர்டர் பண்ணிருக்காங்க. லாரன்ஸ் அண்ட் பால்தசார் ரெண்டு பேருமே ஹொராஷியோவை மர்டர் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சீக்ரெட்டா ஒரு லெட்டர்ல தெரிவிச்சிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் லெட்டர் becomes a crucial piece of evidence. It initiates Geronimo's movement from grief to revenge and helps uncover the conspiracy. Uncover the conspiracy அப்படின்னா அவங்க, அதாவது பால்தசார் அண்ட் லாரன்ஸோ அவங்க பண்ண மர்டரை வந்து அன்கவர்னா ரிவீல் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அன்கவர் த கான்ஸ்பிரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஸோ அந்த ஒரு லெட்டர் தான் பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸா இருந்திருக்கு. ஸோ இதை என்ன பண்ணுது, அந்த ஹொராஷியோ கிரீஃப், அதாவது ரொம்பவே சேட்னஸா இருந்த ஹொராஷியோவை ரிவெஞ்ச் எடுக்க வச்சிருக்கிறதுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் crucial piece of evidence இருந்திருக்கு. Okay, so Bel Imperia helps Hieronymo discover the truth about Horatio's murder through option C, a letter. Okay, so option C, a letter is the correct answer. Okay, 8th question, which theme is most dominant in the Spanish tragedy? Okay, so Spanish tragedy ஓட most dominant theme என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ romantic love, B religious salvation, C revenge and justice, and D nationalism. Okay, so here the correct answer is option C, revenge and justice. Okay, so it's a revenge tragedy, so here the correct answer is option C, revenge and justice. Okay, so explanation. The play constantly contrasts. So the play constantly contrasts justice and revenge. Okay, so ஒரு சைடு ஜஸ்டிஸ்காகவும் இன்னொரு சைடு ரிவெஞ்ச்காகவும், ஸோ இந்த ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்ல தான் இந்த பிளேவே வந்து போயிட்டு இருக்கும். ஹெரானிமோ initially trusts the legal system but eventually abandons it when justice is denied. Okay, so justice வந்து கம்ப்ளீட்டா அங்க ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு, கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சோனே அவர் என்ன பண்றாரு, இந்த லீகல் சிஸ்டம்ல இருந்து ரிவெஞ்ச்க்கு சேஞ்ச் ஆயிடுவார். So Kaid raises the question of whether private revenge can be justified when public institution fail. So இந்த இடத்துல கைது என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா, லீகலா அபிஷியலா பப்ளிக்கா வந்து ஒரு விஷயத்தை பண்ண முடியாட்டி ரிவெஞ்சா வந்து, அதாவது பிரைவேட்டா ஒரு விஷயத்த பண்ணலாங்கிற மாதிரி தான் வந்து கைது வந்து த்ரூ ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ திஸ் கான்ஃபிளிக்ட் ஃபார்ம்ஸ் த மாரல் கோர் ஆஃப் த பிளே. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மாரல் கோரே வந்து இந்த பிளேல ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ which theme is most dominant in the Spanish tragedy? Okay, so here the correct answer is option C, revenge and justice. Option C, revenge and justice is the correct answer. Okay, okay, 9th question, the murder of Horatio takes place in. Okay, so Horatioவை எங்க வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ a battlefield, B a royal court, C Hieronymo's garden, and D a monastery. Okay, so ஹொராஷியோ வந்து அவரோட அப்பாவோட கார்டனான ஹெரோனிமோஸ் கார்டன்ல தான் வந்து கொலை செய்யப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, ஹெரோனிமோஸ் கார்டன். ஓகே, த மர்டர் ஆஃப் ஹொராஷியோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஆப்ஷன் சி, ஹெரோனிமோஸ் கார்டன். Okay, explanation. Horatio is hanged from a tree in Hieronymo's garden. Okay, so Hieronymo's gardenல ஒரு ட்ரீல ஹொராஷியோ வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க கொலை செய்யப்பட்டு. Bel Imperia is forcibly taken away. The garden, usually associated with peace and innocence, becomes a place of violence and death. We all know that garden எதுக்கு இருக்கும், ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா ஒரு நம்மளுக்கே வந்து பிளசன்ட் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த கார்டனே. பட் இங்க வந்து becomes a place of violence and death அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. So this scene is one of the most memorable episodes in Elizabethan drama. Okay, so Elizabethan dramaல இந்த தாமஸ் கைட் the Spanish tragedy ஒரு memorable episode அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, so the murder of Horatio takes place in, here the correct answer is option C, Hieronymo's garden. Option C is the correct answer. Okay, how does Hieronymo finally achieve revenge? Okay, so Hieronymo ஃபைனலா அந்த ரிவெஞ்ச், அவருக்கான அந்த ஜஸ்டிஸ த்ரூ ரிவெஞ்ச் எப்படி வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ த்ரூ அ டியூவல், பி த்ரூ பாய்சனிங், த்ரூ சி ஆப்ஷன் சி த்ரூ அ பிளே வித்இன் த பிளே, டி த்ரூ லீகல் ப்ராசிக்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஹவு டஸ்
Hieronymus finally achieved revenge. Okay, so here the correct answer is option C, through a play within the play. Okay, so play within the play technique use பண்ணி தான் ஹெரோனிமோ அவரோட ரிவெஞ்சை வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க. Explanation: Hieronymo organizes a theatrical performance in which Lorenzo Balthasar Bell Imperia and he himself acts. Okay, so இது வந்து ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ பிளே வித்தின் அ பிளே. ஓகே, ஸோ இது வந்து பிளேக்குள்ள ஒரு பிளே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு டிராமா தான் இது. ஸோ ஹெரோனிமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு தியேட்டரிக்கல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பண்றாங்க. அதுல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா லாரன்சோ பால்தசார் பெல் எம்பேரியா அண்ட் ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஹெரோனிமோவை லேக் பண்றாங்க. டியூரிங் த பெர்ஃபார்மன்ஸ் the weapons are real rather than the props. Okay, so the props setup தவிர்த்து real weapons வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஹெரோனிமோ and பெல் எம்பேரியா kill the guilty characters யாரு? லாரன்சோ and பால்தசார், turning drama into reality. Okay, so அந்த டிராமால ரியாலிட்டியா சேஞ்ச் பண்ணிடுறாங்க. யாரு? ஹெரோனிமோ and பெல் எம்பேரியா. ஹெரோனிமோ யாரு? ஹொராஷியோவோட அப்பா. பெல் எம்பேரியா was lover of Horatio. So Shakespeare later adapted this technique in Hamlet. Okay, so later Shakespeare me இந்த technique தான் follow பண்ணி Hamlet டைமே பண்ணிருப்பார். Okay, so how does Hieronymo finally achieve revenge? Okay, so here the correct answer is option C, through a play within the play technique. Option C is the correct answer. Okay, 11th question: which character commits suicide after taking revenge? Okay, so எந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்கள வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ இசபெல்லா, பி பெல் எம்பேரியா, சி ரிவெஞ்ச் அண்ட் டி கேஸ்டைல். ஓகே, so here the correct answer is option B, பெல் எம்பேரியா. Okay, so பெல் எம்பேரியா commits suicide after taking revenge. Explanation: பெல் எம்பேரியா ஸ்டாப்ஸ் பால்தசார். ஸ்டாப்ஸ் நம்மளுக்கே தெரியும், நைஃபை வச்சு குத்துறது. ஸோ பெல் எம்பேரியா ஸ்டாப்ஸ் பால்தசார் டியூரிங் த ஃபைனல் பிளே அண்ட் தென் கில்ஸ் ஹெர்செல்ஃப். ஸோ பால்தசாராவையும் கொண்டுட்டு அவங்களுமே அவங்கள வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க. கில்ஸ் ஹெர்செல்ஃப். ஸோ ஹர் சூசைட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஹர் டிட்டர்மினேஷன் டு avenge both Don Andrea and Horatio. So it also demonstrates the tragic consequences of revenge where even the avengers are destroyed. Okay, so இந்த பிளேல வந்து பார்த்தோம்னா லாரன்சோ அண்ட் பால்தசார் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே வந்து இந்த பெல் எம்பேரியா அண்ட் ஹெரோனிமோ அவங்க ரெண்டு பேருமே கொண்டுட்டு அவங்களுமே இதுல வந்து சூசைட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஆஃப் ரிவெஞ்சில் வேர் ஈவன் த அவெஞ்சர்ஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்ணிக்கோங்க. எங்கே அவெஞ்சர்ஸ் யாரை மீன் பண்றாங்க? ஹெரோனிமோ அண்ட் பெல் எம்பேரியாவை தான் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ which character commits suicide after taking revenge? Here the correct answer is option B, Bell Imperia. Option B is the correct answer. Okay. Okay, 12th question. Isabella, Horatio's mother, symbolizes. Okay, so இசபெல்லாங்கிறது யாரு? ஹொராஷியோட மதர். அவங்க என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன், பி மெட்டர்னல் கிரீஃப் அண்ட் மேட்னஸ், சி ரிலீஜியஸ் அத்தாரிட்டி அண்ட் டி நேஷனல் pride. Okay, so Isabella, Horatio's mother, symbolizes option B, maternal grief and madness. Maternal in the sense அந்த அம்மா வழியில வர்றவங்கள மெட்டர்னல் சொல்லுவோம். பேட்டர்னல் in the sense அப்பா வழியில வர்றவங்கள சொல்லுவோம். ஸோ maternal grief, maternal sorrow and madness அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ explanation: Isabella is devastated by Horatio's death. Okay, so கம்ப்ளீட்டா பயங்கரமான ஒரு அட்டாக் ஆயிருக்காங்க இசபெல்லா. அண்ட் இசபெல்லா யாரு? அவங்களோட அம்மா, பெல் எம்பேரியாவோட அம்மா. So her grief drives her to madness and she eventually commits suicide after destroying the garden where her son was murdered. So she illustrates the emotional devastation caused by violence and revenge. Okay, so this is what the detailed explanation. So Isabella, Horatio's mother.
symbolizes option B maternal grief and madness. Okay, so இசபெல்லா யாரா ஹொராஷியோ ஓட அம்மா. ஸோ பையன் இறந்தோனையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிரீஃப் அண்ட் சேட்னஸ் குள்ள போனனால அந்த கார்டனை வந்து கம்ப்ளீட்டா எரிச்சிட்டு அவங்களுமே வந்து சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி maternal grief and madness. Okay, 13th question. Which dramatic device in the Spanish tragedy directly influenced Shakespeare's Hamlet? Okay, so in the ஒரு dramatic device in the Spanish tragedy later ஷேக்ஸ்பியரோட ஹாம்லெட்டை ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டிருக்கோம். ஆப்ஷன் ஏ comic relief, B chorus, C play within the play technique and D soliloquy. ஓகே, ஸோ இங்கே ஒரு யூனிக்கான விஷயமே அந்த ஒரு மெயின் பிளேயோட ஒரு உள்ள வந்து ஒரு ஷார்ட் பிளே இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. விச் dramatic device in the Spanish tragedy directly influenced Shakespeare's Hamlet is option C play within the play technique. Okay, so explanation. The use of play within the play is one of the Kite's most important contributions to English drama. So கைதோட ரொம்பவே ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆக்ட் தான் வந்து இந்த play within the play technique. Okay, so the play within the play is the one of the Kite's most important contribution எதுக்கு இங்கிலீஷ் டிராமாக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So Shakespeare employed a similar device in Hamlet, the mousetrap, to expose King Claudius guilt. ஓகே, ஸோ ஷேக்ஸ்பியருமே அவரோட ஹாம்லெட்ல இந்த மாதிரியான ஒரு பிளே வித்தின் பிளே டெக்னிக்கை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ திஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டிஸ்கஸ் இந்த லிட்ரரி கிரைட்டிசிசம். ஸோ லிட்ரேச்சர் கிரைட்டிசிசம்ல இந்த ஒண்ணுமே வந்து பெரிய லெவலுக்குல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி கிரைட்டிசிசம்க்கு ஆளாக்கியிருக்கு. ஓகே, ஸோ விச் dramatic device in the Spanish tragedy directly influenced Shakespeare Hamlet is option C play within the play technique. Okay, option C is the correct answer. Okay, so 14th question. What happens to Geronimo after he reveals the truth about his revenge? Okay, so Geronimo என்ன ஆனாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. What happens to Geronimo after he reveals the truth about his revenge? So option A he becomes king, B he escapes safely, C he bites out his own tongue and dies, and D he enters a monastery. We all know that after the death of the Lorenzo and Balthazar கொண்டுட்டு இவருமே commit suicide அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஹியர் த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. எப்படி அவங்கள சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா he bites out his own tongue and dies. Okay, option C is the correct answer. So explanation. After completing his revenge, Geronimo is questioned by the authorities. Okay, so higher officials எல்லாருமே வந்து அவங்களை question பண்றாங்க. Refusing to explain himself, he bites out his tongue. Okay, so அவங்களோட நாக்க வந்து இது பண்ணிக்கிறாரு. Later he kills himself. This shocking act reflects his complete rejection of the corrupt world around him and demonstrates the destructive nature of revenge. ஓகே, ஸோ ஈவன் அந்த ரிவெஞ்ச் அவர் வந்து என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு ஹையர் அஃபீஷியலா இருந்தாலுமே அவர் ரிவெஞ்ச் பண்ணி இருந்தாலுமே அவரை அந்த ஒரு மன குற்ற உணர்ச்சினால அவர் வந்து அவரே வந்து கொல்லுகிறார். ஸோ அதான் சொன்னாங்க திஸ் ஷாக்கிங் ஆக்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஹிஸ் complete rejection of the corrupt world around him and demonstrate the destructive nature of revenge அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஓகே, ஸோ what happens to Geronimo after he reveals the truth about his revenge? Okay, so here the correct answer is option C. He bites out his own tongue and dies. Option C is the correct answer. Okay, next last question, last MCQ, 15th question. Why is the
Spanish tragedy considered a landmark in English drama. Okay, so English dramaலே why இந்த ஒரு ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியை ரொம்பவே ஒரு லேண்ட்மார்க்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, இட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காமெடி இன் இங்கிலீஷ். It introduced blank verse. C, it established the conventions of revenge tragedy. And D, it rejected classical influence. Okay, so here the correct answer is option C. Why is the Spanish tragedy considered a landmark in the English drama? Okay, so here the correct answer is option C, because it established the conventions of revenge tragedy. Okay, so explanation. So the Spanish tragedy occupies a crucial place in literary history because it popularized revenge tragedy. Okay, so இதுல என்னன்னா வந்து characteristics, அதாவது இந்த காரணங்கள் தான் வந்து இது வந்து ரொம்பவே ஒரு பெரிய பாப்புலரைஸ் பண்றதுக்காக ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டா இருந்திருக்கு. So combine Senecan influences. Okay, so செனிகாவோட அந்த ரிவெஞ்ச் ட்ராஜடியை வச்சு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி இந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. So combined Senecan influences with English theatrical traditions and introduced the ghost revenge framework. Okay, so ghost appearance, the supernatural figures like ghost use பண்ணி ஒரு ghost revenge framework பண்ணிருக்காங்க and used madness, intrigue and theatrical revenge. So இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க and influenced Shakespeare, Marlowe, Webster and other dramatists. So later, அதாவது after இந்த தாமஸ் கைடோட the Spanish tragedy வச்சு லேட்டரா வந்து மெனி dramatists வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி நிறைய ரிவெஞ்ச் ட்ராஜடிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா தான் ஷேக்ஸ்பியர், மார்லோ, வெப்ஸ்டர் அண்ட் அதர் dramatists சொல்றாங்க. So it is essential to remember that Thomas Kyd is often called the father of English revenge tragedy. Okay, so தாமஸ் கைட் என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க, ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ரிவெஞ்ச் ட்ராஜடின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ and the Spanish tragedy is considered the prototype of Elizabethan revenge drama. So அந்த எலிசபெத்தான் எராலே வந்து எலிசபெத்தான் ரிவெஞ்ச் டிராமாலே the Spanish tragedy is considered as the prototype. ஸோ ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாப்புலரைஸ்டா அப்படியே வேர்ல்டே திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு இந்த ஒரு டிராமா வந்து இருந்திருக்கு. Okay, so that's what given in the detailed explanation. So why is the Spanish tragedy considered a landmark in English drama? Because it established the conventions of revenge tragedy. Option C is the correct answer. Okay, so we come to an end. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம PGTRB தாமஸ் கைடோட the Spanish tragedy 15 MCQs வந்து பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்ல UGTRB அண்ட் PGTRB இங்கிலீஷோட யூனிட் வைஸ் எம்சிக்யூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, டெய்லி லைவ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி குவரிஸ் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார் அட்மிஷன் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.